Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are watching us from. This is Wounded Beauty, and my name is Eunice Indangasi. We are today on part 2 of the testimony of my young brother George, who has been through a lot since when he was very young, around the age of 7, had an accident and his parents passed away. He is been sharing with us and continues to share with us how he has survived in this world on his own, but with God. It is a story that is full of hope and encouragement, and he has gone through primary school, high school, amid these challenges. He is now just about to get into university. Welcome, George, and let's begin from there. You have now sung in the praise and worship. Yeah. And one of the speakers has said, I will sponsor this young man with 20,000. Yeah, with 20,000. So to me, it is just a big miracle. Yes. Because for a long period of time, I have never I have never been with more than 1,000 shillings. So I came, then I put my mind together to know what to begin with. So wakati huo university ilikuwa imetoa onyo ya kwamba ndio ukuwe admitted or registered with the university, you have to pay at least 50%. So to me, I went first to the school fees. I just paid 20,000 na nikaambia wale maregistrar ya kwamba you have to accommodate me for a short period of time, wakati sponsor wangu anafanya nini, ana make you vitu together. Na in mind nilikuwa najua sponsor akona kitu chenye ako nacho. So upande wakaniuliza upande wa accommodation. They asked me, what about your accommodation? Will you be a non-resident or a residential? So I just told them that you just take this money. I will know how to survive. Good thing nikuje class, mnione class. So huku nje nikawa ninatafuta ni wapi nitakaa, where to stay. Because pesa zenye nilikuwa nazo, nilikuwa nimebaki na shilingi 4,000 kwa mfuko, na hiyo ndio inafaa nilipe rent na nifanyie shopping. Sasa kufanya shopping, unajua ni kufanya vitu kama kununua malazi, kununua chakula, kununua easy cooking, maybe fuel, gas hizo. So mimi sikukimbia kwa hizo vitu vikubwa. Kitu nilienda nilinunua jiko ya shilingi 200 ya makaa. Haya, nikaenda nikatafuta nyumba. Si watu walikuwa wanatafuta nyumba za 3,000 zenye ziko na stima. Mimi nilienda nikatafuta nyumba ya udongo ya shilingi 800. Sasa landlord kwanza, mara ya kwanza kwenda hapa kaniangalia, kaniambia, is this person crazy? Kwa sababu hapo mahali penye ninaenda kuchukua nyumba, hata wewe tu mtu mzima mwenye unatembea na miguu uenda usiweze hapo. Kwa sababu ukiangalia ilikuwa matope. Yeah. Wakati mwingine ukipiga chakula kama huko unapata vumbi imejaa kwa chakula. Oh no. Alafu unapata kuna wakati tena kama umechelewa class, unapata kumenyesha, mattress imeloa. So hiyo ndio hali yenye nilipitia. Nilienda nikachukua hiyo nyumba, lakini kitu ambacho kilinipa changamoto ni wakati nilikuwa high school. Bungoma High School nilipa funzo. Mimi sikuwa ninasaidiwa, nilikuwa najisukuma kwa wheelchair. Wakati ambapo wanafunzi wanapambana kwa line wakienda kuchukua chakula, mimi sikutaka mtu anichukulie. Pia mimi nilikuwa nasukumana na wewe uko hapo na wao. Nasukumana nao niguze uone. Nilikuwa naishi kama military. FFU, fanya fujo uone. Fanya fujo uone. Kwa hivyo wakati ambapo naingia campus nilichukua like 10 kilometers. Wakati nilikuwa naishi hapo hivyo wakati nilikuwa nasoma university nilikuwa natembea like 10 kilometers kutoka mahali penye nilikuwa nakaa, kwa sababu ndio kupata nyumba yenye iko cheap lazima usonge mbali sana na university. On the wheelchair. On the wheelchair. Na hakuna mtu, nobody is helping you? Hakuna. Nilikuwa mwenyewe na ride. Na hizo challenges za university na za high school nilivyo combine zote pamoja, nikapata mimi ni mtu jaziri, kwa hivyo vitu mingi naweza jifanyia mwenyewe. So in the high school, let's say the life in high school, the hardships in high school, yeah.
had prepared you. Yeah, ilini prepare. Yes. And you know what? Wakati ambapo Mungu anataka kutumikia, lazima upitie hali ngumu kwanza. Mungu huenda ukajibu leo, ukamwomba leo na akajibu hata mwaka ujao. Kwa hivyo anataka kwanza kukuona na kukuprepare. Wakati ambapo Mungu anaprepare, nilikuwa nakumbuka jinsi Mungu alivyokuwa na prepare Musa, alivyokuwa na prepare Daudi. Na hiyo ikanifanya pia mimi nikakuwa strong. Kwa sababu mbali na kwamba nilikuwa natoka mbali, lakini kuna chenye natafuta. Sitakaa hayo maisha miaka zote. Labda ni kwa muda tu. Yeah, so wakati ambapo ninapata hiyo nyumba, landlord akaniambia kwamba George, watu wengine walikuwa hapo pia hawana kipato. Ni watu tu wanakaa kama watu wenye koshago. Like hata ungeambiwa wanafunzi wa university wanakaa hapa, ungeshangaa. Hao walikuwa wanalipa miezi 2, lakini landlord akasema wewe lipa tu mwezi mmoja, kwa sababu sidhani kama utamaliza hata hapa hivi nusu mwezi. Alinihurumia. So nikapambana. Nakumbuka wakati nenda nikafanya shopping, niliponunua jiko na mattress hiyo ya 1GB, hiyo nini the least kabisa 1GB. Yeah, hiyo ndio nilikuja naye kwa nyumba. Nilipofika kwa nyumba, nakumbuka niliweka ugali na nikasahau kwamba sikununua mwiko. Ndio nikaenda nikaomba jirani mwiko. So hizo vitu zilinipa changamoto na nikaanza kujiongeza. Nikajua kwamba kumbe ndio ishi kwa hii dunia, lazima uishi na watu ndio ujue kwamba kuna vitu zenye unahitaji katika maisha. Kwa hivyo hii ni kwenu ambao mko hapo nje. Kuishi na watu ni vizuri sana, na kuishi na watu kwa kuelewana ni jambo la maana sana. Kwa sababu mimi kuanza kuomba mwiko na kuomba chumvi kwa jirani ilinifanya nikatengeneza urafiki na wale na majirani ambao siwajui. So kukuja university, nilipata university pia tena iko na changamoto zake. Hawakuwa pia wanatarajia kwamba utakuwa na mwanafunzi wa wheelchair katika shule hii. Rambu ilikuwa tu kwa nini peke yake, kwa library. There is only one area that I can access. And you know what? I have to go for classes. I have to attend all of the classes to achieve that 20% that they normally give in awarding of marks. So kukuja nikapata gorofa ikapo, stairs zikapo. Sasa nikaanza kujiuliza nitaweza kweli? Like challenges ziko kwa nyumba. Ni kupambana kwa nyumba. Kwa nyumba ilikuwa ni kupambana tu. Mvua ikinyesha huku unabeba vitu naeka. Mvua ikinyesha huku unabeba vitu naeka. Tena nikuje tena nipambane class. Lakini nikajipa moyo. Nikasema kwamba nimepambana hii na hali yote ya maisha yangu, mbona nishindwe hapa hivi? So nikawa ninabebwa. Kulikuwa na watu wa rugby, nilikuwa nafanya urafiki nao. Kila wakati nikikuja class wananibeba, wananifikisha second floor, third floor. Wanafanya tizi na wewe. Nikawa ninapanda naenda class. Na jambo la kushangaza, wakati nilikuwa naenda class naangalia nyuma hakuna mtu mwenye ako disabled. Ni mimi peke yangu. Na nilikuwa nakuwa kwanza class. Wow. Nilikuwa nakaa tena mstari wa mbele na nikapendana sana na malecturer. Like hata kuna wakati wakanifanya kuwa class rep kwa sababu nilikuwa very punctual. Wow. Na hayo yote nilikuwa natafuta kitu changu ambacho kitakuwa ni mwanzo wa maisha yangu siku za usoni. So school fees ikawa tena balaa. Huku nasumbuliwa na rent, nasumbuliwa na hali ngumu ya maisha kwa nyumba, lakini school fees pia tena sina. Na unajua the policy of the university, you have to have 0% or zero school fees balance, balance to sit for the exams. To sit for the exams. So hiyo ikanipa changamoto. Ndugu mmoja akaniambia kwamba George, what if ukutane na vice chancellor umsalimie tu? Then kitu kaniambia kwamba wacha nitembelee vice chancellor, let me just visit this man. Sijai muona because kuna watu wako university wamemaliza hawajaiona vice chancellor, labda wanamuona wakati wa graduation. Nikaenda kwa vice chancellor, lakini kitu cha kushangaza kuna obstacles zilikuwa.
like the secretary told me that vice chancellor is in, but you cannot see him, you have to take an appointment later. Nikaambia huyo secretary, I am the appointment. Huyu jamaa anaonekana kwa kioo ndio huyo, na wewe unasema ati tena nitafuta appointment ya nini? Akasema basi kama ni hivyo sitaki, tafadhali, I don't want to mess with your emotions, let me just go and speak with this man. Akikubali you will just enter. Then akaenda na vice chancellor akasema let him come. Nilipofika hapo ndani, vice chancellor akaanza kutetemeka, and I know that when you have Jesus Christ, hata kama mtu akona pesa kiasi gani atatetemeka machoni mwako. Sasa mimi kama mtu kadogo kutoka kwa village, mtu ambaye anaishi nyumba ya 800, ninatetemesha vice chancellor kwa sababu alijua niko na maswali nitamuuliza rambu ziko wapi. Umeona? So kufika akaanza kuniuliza maswali, ninajua uko na mengi ya kuniambia. Akaanza kujisema. Ninajua tu uko na mengi ya kuniambia. Tuanzie wapi? Mimi nikamwambia vice chancellor, I know you are talking about accessibility of the university and unfit to my status, but I have not come for that because those challenges nimezipitia. What I want, boost my school fees. Alishangaa sana because yeye alitarajia mimi nimwambie umeenda kupeleka complaints. Nikamwambia boost my school fees, and nikanarrate my story. And you know what, sikukwambia mimi si Mteso, but kuna jina hapa hivi linaita Ekisa. Wakati ambapo nilikuwa ninachukua my birth certificate, kuna aunti yangu ambaye anaishi Busia, alinisaidia kutafuta hiyo birth certificate, na mtu mwenye aliandika hiyo birth certificate alikuwa Mteso. Sasa wakati ambapo tunatamka kwamba andika Reisa, yeye naye na translate Ekisa. Aka translate kikwao. Kikwao. And siwezi sema kwamba ni ukabila, lakini saa zingine mtu wa kwenu anaweza kusaidia zaidi. Vice chancellor aliona hiyo jina na akaniuliza unatoka wapi? Akazungumza Kiteso na mimi sijui. Akasema lakini aliniambia but hiyo si ya maana, but I know I have to help you. Yeah. To make the matters worse, hiyo wakati nilivyotoka katika nyumba ofisi ya vice chancellor, tulikuwa tunakaribia mtihani. Kwa hivyo vice chancellor akaniambia kwamba I can help you but not now, in future when vitu zangu zikiwa ready. So mimi sikutaka nikose mtihani wowote, kwa sababu kukosa mtihani university kunaweza kusukuma hata ukamaliza miaka 5 ama 6 ukiwa tu university. So mimi nikawa ninasema kwamba challenges zimenizoea, what do I do? Kuna vitu ambavyo vinaitwa examination card zenye zinapewanwa kwa watu ambao wako na zero balance. Mimi nilienda nikachukua ya jirani na tukaenda tukascan. Umesikia? Sasa wakati ambapo na scan, I don't know nilikuwa cruel ama ni Mungu ndiye alitaka iwe hivyo. Hapa kuna Mungu, lakini endelea. Nilikuwa scan. Ikafika wakati wa kufanya mtihani. Sasa unajua watu wa geography na CRE tulikuwa wachache sana. Watu wengi wanakuanga wa Kiswahili. That is I'm talking about Bachelor of Education. Wakati ambapo tulikuwa na lecturer akawa anatembea na nominal roll. Kufika kwangu serial number ishasainiwa kwa nominal roll, na mimi nafaa ni sign. Wakasema ni wafuate after that. So wakati ambapo niliwafuata, walienda paka kwa vice chancellor. Vice chancellor akasema so ulikuwa hapa last time, nikakwambia I have to make my things okay to help you, and it will take time. Mimi nikamwambia you know time ndio sina. Mimi hii life yenye napitia sasa nikamguzia sasa na venye naishi kwa nyumba. Vice chancellor mwenyewe alichukua gari akanika ndani na tukaenda tukaprove. Alilia machozi. Na akasema kwamba kuanzia leo na kulipia nyumba na kulipia na school fees. Wow. Ukatoka pale kwa ile nyumba? Nikatoka kwa ile nyumba. Akalipa 500,000 kwa sababu nilikuwa nimekuja for parallel program. 500,000, that is $500,000 for my school fees na kumaliza yote.
na akawa ananitumia pesa za rent na pesa za chakula like every month. Yeah. So university haikuwa easy mwanzo, ilikuwa na ugumu mwingi sana, kwa sababu ndio kukutana na mtu kama vice chancellor ni kitu ngumu. Kwanza inahitaji process. Na hata kugather hiyo confidence kwenda kukaa na vice chancellor kwa university ambayo iko na wanafunzi maelfu. I think it takes somebody of great confidence and to say I will sit with this man. Na you know anything can happen. You might go to meet with the vice chancellor, maybe aseme sitaki kukuona ama akufukuze, but that's just saying that I will go, gathering that confidence. It shows me what kind of a person you are. But you know what I did, niliomba Mungu before nikutane na vice chancellor. Nilipiga magoti nikasema kwamba wacha haya makosa yametumika kupatikana na exam card bandia, wacha yakuwe mwanzo wangu wa mafanikio ya maisha yangu. Na nilisema kwamba Mungu siko peke yangu, niko na wewe, na ninaenda kufanya hawa watu wa university wa administration watetemeke na wajue kwamba wakati Mungu amepanga kitu kitafanyika. Hata uweke mbele chuma lazima yafanyike. Nimekaa hapa university, Kibabii University, like one of the sons of vice chancellor, because kuna wakati mwanzo before alipe hizo pesa kuna mitihani zilikuwa zinafanyika, na akaambia ma lecturer kwamba mkiona mwanangu mwenye ako na wheelchair msimuulize about exam card, kwa sababu niko kwa process ya kumlipia school fees. Nilikuwa nafanya mtihani bure bila kwa exam card. Sasa nikawa wa kwanza katika university kufanya mtihani bila exam card. Umeona? Na kitu kingine ambacho ningependa kuambia watu ya kwamba ni mimi ndio nilileta changes katika Kibabii University kwa upande wa facility ambazo zinaketa persons with disability. Wow. History will remember you for that. Yeah. Bungoma High School nilileta, university pia nikaleta, kwa sababu kama maybe singekuwa hapo hivyo hawangeharakisha kutengeneza nini hizo ramps. But baada ya mwaka moja ramps zilikuwa zishawekwa, so that those who come after you will enjoy what you worked hard for. And even now I heard that they want to implement a policy that persons with disability will be waived in their academics. Sasa hiyo yote maybe ilikuwa ni Mungu aanzishe kupitia kwangu. Alafu jinsi nimeishi within university premises nimeguza maisha ya watu wengi sana, because haswa kwa ile nyumba ya mchanga ambayo nilikuwa naishi mara ya kwanza, huyo landlord alikuwa na watoto, na katika hicho kijiji pia kulikuwa na vijana wengi sana walikuwa motivated kupitia kwa maisha yangu, kwa sababu kutoka mahali pale na wheelchair kukuja kwa matope hadi kuja ku attend class, kupatikana university na wewe ni disabled, ilifanya watu wengi sana waniuliza maswali ya kwamba uliweza vipi na wewe ni mlemavu. Umeona? So imeinspire vijana wengi, na ninajua kwamba kupitia kwa maisha yangu watu wengi watakuwa inspired. So people with disability, sio kwamba disability is being inability to do work or to be able to reach your career. We have people with disability who are doing very well in terms of job opportunities. We have persons with disability in doctorate. We have persons with disability in education. We have teachers with disability. We have doctors with disabilities. We have many people with disability who are even doing well in our government, like the CS, people like Mudaura. So society inafaa iangalie mtu wa disability kama mtu wa kawaida. Kukosa maumbile ama kuwa na maumbile ama kukosa kitu kimoja katika mwili hakimaanisha kwamba hawa watu wanashindwa. Hawa watu wana uwezo ukiwapatia nafasi. Mtu wa ulemavu anaweza kaoga, anaweza kaoa, anaweza kasoma, anaweza kapata kazi kama mtu mwingine. Na kwanza wacha nirudi nyuma. Wakati ambapo nilikuwa third year, nikaona kwamba sitaendelea hivi, kwa sababu
nilikuwa napata ugumu sana wa kurudi kwa class, kwa nyumba utoke kwa class umechoka, hakuna hata mtu wa kukufulia, hakuna hata mtu wa kuambia karibu. So nikaona lazima nipate. Si ulikuwa mwanafunzi? Wengine wala wengine wanaambiwa karibu na nani? Lazima nipate mtu mwenye atakuwa rafiki yangu wa karibu na mimi, kwa sababu hawa wengine ni marafiki tu, lakini ikifika jioni kila mtu anaenda kulala kwake. So nikapata one of my own. Kapata girlfriend. She's more than a girlfriend because now tunaishi pamoja na tuko na familia. I have a son. You're married? Yeah, I'm married. Oh, the handsome young man is married. Viewers, he's married. So I'm married, and naweza sema kwamba ku accomplish what I have accomplished now, I have graduated, ni mkono wa Mungu na mkono pia wa bibi yangu ambaye alikuwa mahali pale kunisupport psychologically na physically. True. Yeah. Wow. So watu wa disability, you can also live like other people if you want, because opportunities ziko, lakini kama hautatoka nje uzitafute hautazipata. And parents with people with disability always wape exposure, give them exposure, give them education, because ulemavu sio dhambi. And Yesu mwenyewe akasema kwamba hawa watu hawakutenda dhambi, bali Mungu aliwafanya kwa walemavu ili ajifunie kwayo. Kwa hivyo Mungu anajifunia kupitia kwetu. Yeah. Thank you very much, George. At the moment in not just in Kenya but in the world, the levels of stress and depression have become very high. One of the greatest things that is killing a great percentage of people is suicide. People are reaching a place whereby they feel life has become so difficult and they can no longer continue to live. For example, you have found yourself several times in a situation where maybe many would see it as the end of life. For example, at the age of 7, you find yourself in the hospital for a month, you have lost both your parents, and you don't know where to begin. You're just a small boy. That can be an end to someone, and many young people, age of 9, 10, teenagers are taking away their lives. Then you come and find yourself in high school and in situations that are really sad, but then again you move on from there. I want you to look at the camera and talk to people who have reached the end. People who are in the houses, people who are in their homes or in their working places. When you look at them outwardly, they look okay, they laugh, but inside they are dying and they are seeing, they've gotten to a place where they feel there is no need to continue living in this world anymore. What can you tell such people? Okay, I know that we have challenges in this world, and if you meet challenges, it does not mean that you have to end up your life. We have big people normally talk about being optimistic. Optimistic are people who are goal getters. No matter how many times you will fail and you will pass through challenges, you have to come up with a new idea to live. Na kitu ambacho kinafanya watu wengi sana wanajipata wakiwa na depression hadi wanaishia kujiua ni kukosa marafiki wa ukweli. Mtu anaona ya kwamba akiachilia ama akimwambia mtu story yake ama yale ambayo anapitia, anaona ya kwamba atachekwa. Umeona? Anaona ya kwamba huyu mtu labda atatumia weakness zake kumutangaza vibaya ama kumuongelea vibaya. So inabidi mtu abaki na internal, anabaki nayo, like he remain without even sharing. So hii ni kitu mbaya, it is a disease. Na when it comes to depression, even if you have money and you don't have money, inafanana, because someone with depression, he normally thinks zero, negative zero.
kitu chenye unafikiria ni kujiua tu. Kwa hivyo maisha huwa na changamoto, na hii changamoto imeletwa kwetu wanadamu, uwe umeokoka ama haujaokoka. Changamoto zinapatikana ili tuwe thabiti, ili tuwe strong. Kwa hivyo ukipata na changamoto sio wewe wa kwanza. Kitu ambacho inafaa ufanye ni you share, or if you think you cannot share, just ask God to give you wisdom how to handle that challenge. Na ninajua kwamba mwishoe utazidi kuwa na victory na hautaweza kufikia maamuzi ambayo hayatapendeza Mwenyezi Mungu. Kujiua sio suluhisho kwa kila jambo, kwa sababu unajiua na je, wenye wako nyuma yako watabaki ni nani? Kuna watu wanakutegemea. Kuna watu wanahitaji msaada wako. Uwepo tu wako katika dunia unafaidi watu wengi. Labda unajiua ukiwa mdogo na haujui mwisho wako ungekuwa nani. Na hiyo ndio imefanya vijana wengi wameingia katika mihadarati, drug abuse. Tunaona wengine wanatumia mihadarati ambayo pia inawaharibu akili, kwa sababu ati ya kupunguza stress. Stress haipunguzwi na vitu ambavyo vina chembe za madawa ya kulevya. Stress inapunguzwa na wewe kumwamini Mungu na kujiamini katika maishani mwako. Thank you very much, George. You have now completed university. Yes. When did you graduate? I graduated 2021. In 2021. On March because of This is 2021. So you graduated March this year. This year. All right. Because of COVID-19, we were supposed to graduate 2020 on December, but because of COVID and many complications, miscommunication from health organization, they postponed it into this year. Yes. And we did. Yeah. And now I have my papers. You have your papers, so you're now looking for a job? Yeah, I'm looking for a job. Where? I am a teacher, so possibly. Are you in the what I wanted to ask really is in your process of now looking for a job, because you have the right papers, you've gone to university, and congratulations. On behalf of Wounded Beauty and myself, congratulations to you. Thank you. But are you finding any challenges being a person living with disability in your looking for a job? Yeah, I have challenges. You know, the problem is with this generation, it is about corruption. And when you come out to maybe ask a position for working, they look upon you, you know. Wanaona kwamba labda hauna papers, kitu cha kwanza. Wanaona kwamba hauna pesa ya kuwapatia ili wakupatie hiyo kazi, unaona. Alafu kitu kingine tena wanakutreat kama mtu wa kawaida tu. Like ukifika hapo hivyo wanaona kwamba hawa ni walemavu tu wale wakupita. Let me just give you one instance. Kuna wakati nilitumiwa hela kidogo na rafiki yangu kutoka London, na nikawa naenda Western Union kwenda kutoa hizo pesa. Nilipofika hapo hivyo nikafukuzwa na bawabu wale ma security kwamba siku hizi wamekataza nyinyi kupita hapa hivi na kuomba watu ambao wanatoka kwa bank. Wamekataza msikue nia, na niliomba tu Mungu asamehe huyo jamaa kwa sababu he already assumed that you are a beggar. I am a beggar. Na he's not alone. Most of the time kuna wakati maybe niko na pesa twangu naenda kufanya shopping, naenda Marikiti ama naenda Chebukube kufanya shopping ya kununua vitu kama mapambo ya nyumba. Mostly wakati mke wangu labda ako busy, unafika hapo hivyo na mtu ana drop 10 bob kwa mkono. Oh no. Sasa that is the society. Wanatuona vipi? Unajua wanafikiria kwamba mlemavu ni mtu mwenye akikuja mbele yake anakuja kuomba. So ilinifanya siku moja nikatumia pesa nyingi sana kununua manguo, kwa sababu nilipofika hapo ka drop shilingi 10. Mimi nikamwambia nataka nguo za shilingi 5,000. Sasa akawa anashtuka. Akasema pole, alikuwa ana apologize. Umeona? So hiyo ndio society yetu tuko nayo. The mentality. Alafu mentality nyingine ya my employer wanajua kwamba
mtu maybe mwenye ako na disability ni mtu aliyeshindwa. So lazima maybe approve ya kwamba like saa hizi mi natafuta kazi lakini TSC yangu ijatoka. So wakati ambapo naenda huko kutafuta kazi wananiambia lazima TSC kurecognize. So wanaamini kwamba I am incompetent. Yeah, incompetent or you are unqualified. Yeah. So hiyo ndio ugumu yenye niko nayo. Bado watu wako na culture ya kwamba mtu mlemavu haezi fanya kitu ambacho mtu wa kawaida anaweza fanya. But you see, I don't know how that can change in our society, because if you go to, you know, like I live in Mombasa, and even in Nairobi there was a feature some time back on TV about people who host the people living with disability, keep them in their homes. Some of them come from as far as Tanzania. And then in the morning, very early, they are taken and positioned in strategic places to beg for money. And then jioni wanachukuliwa. The only thing that these people are provided for is accommodation and food. So already when people see them on the street, they don't know that the money that they get even during the day, they take to somebody who is living very well. And then it takes a percentage and gives them just something for their pocket money. So manipulation of people living with disability, corruption in various offices where they could be getting their help becomes the same places that intimidate them and suppress them. I know that one way or another the government is doing something, even though very minimal, so that the voices of the people living with disability can be heard. But maybe there is more that people living with disabilities in Kenya and who have an opportunity, people who are in positions of influence, there is more that you can do to prove to the world that their mentality is wrong. But unfortunately, a great percentage of people living with disability have accepted to be used. Maybe some of them come from families where if they don't go begging, then they will not be given food. Like in Mombasa, you will find a very strong young man holding the hand of a disabled person so that the young man can beg on their behalf. And sometimes, you know, even when going to work, we ask these people, young man, you are very strong, you are healthy, you are not living with any disability. Why can't you work and feed this other person? It's, I think it's a culture. It's a culture that is going to take a very long time to get rid of. But we probably need to start one step at a time where you are. I believe like in the university where you are, you have already been able, people have already understood you. You can sit down with people and reason logically. You can talk about facts. You can work. You have a family that you are supporting and you're doing well. And by the grace of God, we wish you well and pray that you will get a job, the TSC number, without struggle, without people demanding for a bribe from you. Thank you very much, our viewers. George has a lot of lessons that he has been sharing with us along the way. I hope that you pick those points, but most importantly, keep hope alive. Don't give up no matter where you find yourself, no matter the situation, no matter how bad it looks. Your tomorrow must be greater than today. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord cause his face to shine upon you and be gracious to you, both now and forevermore. Amen. Bye-bye.